¡Yepa! Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los fans de The Last of Us que estáis aquí hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se llama Mark Musashi, es un artista marcial, actor, doblaje, dobla escenas de riesgo, un stunt que se le conoce. Y aparte también tenemos a Stephanie, hoy sustituyendo a Sofía. Así que bienvenidos a los dos. So, Lisa wants to welcome both of us as we're today. Perfecto, oye, una cosa, mira, me han saltado la alerta, la había puesto en silencio y parece que no se me ha puesto en silencio. Soy así de majo. Espera un segundo, que voy a quitar el sonido. No sé cómo quitarlo. Vale, genial. Voy a quitar las alertas. Lisa's just finishing setting up some stuff. Okay. This computer. Son cosas que pasan cuando no tienes de todo esto organizado. Yeah, so Vale, Lisa says he didn't have everything ready, but he has it now. Okay. Vale. Bueno, bienvenidos a todo el público, a todos los que estáis aquí hoy. Y Marc, siempre empezamos con una preguntita sencilla, pero a la vez complicada. Y es que nos digas, ¿quién es Mark Musashi? So you're saying that he always starts every interview with the same simple but at the same time complicated question, and we'd like to hear about who Mark Musashi is. Okay. I got started in Japan almost 20 years ago now, doing stunts as part of a Japanese-based stunt team. And I guess I'll let you translate and then as opposed to like telling the entire life story and then making you translate the entire thing, I'll stop immediately. Oh, bless you. Thanks. Thank you for your support. Dice que lo va a decir en trocitos para que pueda traducirlo más fácilmente. Sin problema. Dice que empezó su carrera en Japón hace casi 20 años como especialista con equipos japoneses. And so while I was in Japan, I did a good amount of film and television work, but I would say even when I was in Japan, I did a lot of motion capture work in Japan because a lot of the games being made for an international market, they wanted someone who could do the dialogue in English. Mark dice que mientras estaba en Japón hacía muchos trabajos para películas y también para televisión, y también en Japón hizo motion capture. Y en el mercado japonés de videojuegos, internacional de videojuegos, era interesante porque él podía también hacer los diálogos en inglés. And then in 2008, I believe, I ended up relocating to Los Angeles. And then because I had worked in motion capture a lot in Japan, and then also because I was friends with Ruben Langdon, who also worked a lot both in Japan and Los Angeles. So sort of largely through Ruben, I ended up getting a good number of motion capture jobs here in Los Angeles as well. So I ended up, I'd say for my career, I'd say more than half at this point of all the work that I've done has been definitely in motion capture, not specifically video games, but motion capture, film, and things like that also. Vale, Mark dice que en 2008 se mudó a Los Ángeles y allí consiguió mucha más experiencia de motion capture y porque ya tenía experiencia, ¿no? Consiguió más trabajos y también porque conocía, ¿no? Era amigo de Ruben Langdon, que también tiene
conocimiento, ¿no? Que sabe sobre Los Ángeles y Japón. Entonces, pues que le pudo dar la oportunidad de conseguir un número de trabajos también en Los Ángeles. Y dice que ahora mismo más de la mitad del trabajo que ha hecho en toda su carrera ha sido motion capture, no específicamente videojuegos, sino también películas y demás, pero sí motion capture. Muy bien. And I mean, that's, I would say, the relatively streamlined version of my story. And these days, it's a lot of, on top of being a parent and dealing with taking care of 2 kids during pandemic, just, work what jobs I can while still, prioritizing spending time with my family. Y dice que también, obviamente, es padre, tiene 2 niños y pues tiene que balancear, ¿no? Su trabajo con una pandemia mundial y que tiene pues eso, que priorizar un poco el tiempo. Muy bien. Muy bien. Deciros que antes ha mencionado a Reuben Langdon y gracias a él hemos podido contactar con Mark. Así que Reuben, muchísimas gracias por ese encuentro. Sí. So Lewis was just telling the audience that it was through Ruben Lodon that we can speak to you today. So he would like to thank him today. Vale, pues Mark, yo tengo una curiosidad. Una curiosidad es, tú entiendo que de pequeño, todos cuando somos pequeños, no sabemos, todavía no nos centramos en qué queremos ser de mayores. Pero, ¿cómo llegas a ser, a trabajar en el mundo del motion capture? O sea, es decir, es un sector que sí lo oyes, pero muy poca gente llega a ir allí. So Lewis says he's quite curious to learn about how you ended up working in motion capture because when you're a kid and you want to you're trying to work out what you want to be when you grow up, motion capture may not be one of the first things that come to your mind. So it's known, so people know about it, but it's not as common as usual to get there. So could you tell us about how you ended up there? Sure. I mean, so for me specifically, I used to train and compete doing Chinese martial arts, specifically wushu. But I was living in Tokyo at the time, and there was a commercial. It's actually a women's underwear commercial that was looking for people that did Chinese martial arts. And then through that job ended up being a motion capture job. But then through that job, I met the stunt team that I eventually ended up becoming a member of. Mark dice que él le llegó un poco a través de competir y entrenar en artes marciales chinas, en Wushu, que es lo que hace. Y en ese momento estaba viviendo en Tokio y, y realmente su primer trabajo fue para un anuncio de ropa interior femenina. Estaban buscando personas con experiencia en artes marciales y así es un poco como lo hizo, ¿no? Consiguió, pues, era realmente un trabajo que requería mocap, motion capture, y pues así es un poco como consiguió empezar de especialista y formar parte del equipo del que forma hoy. Muy bien, muy bien. Son cosas que llegan allí. Te llegan de golpe. Okay. So Lewis says, just
things sometimes just happen like spontaneously. It was a very sort of chance meeting, and that's I'd say my career has been a lot of again, as a young kid growing up, I was always very interested in entertainment, film, television. I was also a huge fan of video games. I originally actually was thinking that I would go to school and study computers and become a programmer. But then, various opportunities came along the way. And again, at the time I was teaching conversational English, and stunt work seemed more interesting than that. And then just took the opportunities as they came. And that's kind of where I am now, is just a result of following the opportunities as they came. Lo estás haciendo muy bien, Stephanie. Sí, dice que realmente muchas de las cosas que le han sucedido han sido fortuitas, que realmente su carrera, bueno, realmente él empezó, o sea, de pequeño le interesaba mucho todo el tema de entretenimiento, ¿no? Uh-huh. La tele, el cine, ¿no? Pero que le gustaban sobre todo los videojuegos y que él tenía la idea de que quería dedicarse, pues eso, a programar videojuegos, a estudiar eso. Muy bien. Pero le llegaron varias oportunidades por el camino, ¿no? En ese momento dice que también estaba enseñando inglés y este nuevo trabajo le resultaba más interesante que lo que hacía. Entonces dice que donde está ahora es un resultado de todas las oportunidades que ha ido cogiendo mientras le llegaban. Muy bien. ¿Y estás satisfecho, no, Mark? So, just want to ask you if you're okay, so if you're happy with the place you're in now. Yeah. I mean, I think it's always, you in this industry, you're always having to balance the career. I probably not just this industry, but you're always having to balance your career with your family and your life and things like that. So at the end of the day, I think I am happy with what I've done with my career, and I enjoy the work, so I'm happy to do more. But then I'm also at a place where it's more important to spend time with my young kids than it is to necessarily be working tons of big shows and working all the time. So at this point, where I am now is I'm relatively happy. It'd be nice if I had a few more jobs, but other than that, I'm pretty happy. Mark dice que sí, que bueno, en la industria, o no solo en su industria, sino también en casi todos sitios, ¿no? Es importante y el hecho de tener un poco de balance entre su carrera profesional y su familia y su vida. Y dice que bueno, que realmente está contento con lo que ha hecho y con lo que ha hecho y con dónde está hasta ahora, que le gustaría hacer más, pero que dice que ahora el momento en el que está es un momento en el que quiere pasar más tiempo con sus hijos y que por supuesto que le encantaría estar en más programas y con más trabajo. Normal. Pero que por el momento está contento así. Muy bien. Has comentado, Mark, que enseñabas inglés y nos ha saltado la curiosidad tanto a mi compañera Esther, que está en el chat, como a mí. ¿Tu descendencia cuál es? Es decir, ¿dónde has nacido? ¿Tus padres? O sea, ¿eres mestizo? No sé si tendrás la palabra para poderle traducir eso. Si es realmente japonés.
Luisa and Esther, who is one of the persons we have in the chat now, saying that they're amazed at the fact that you taught English. So they would like to know about your origins. So where were you born? If you're Japanese or if you are half Japanese. Okay. So my mom is Japanese and I was born in Japan, but then we moved to America when I was 2. So I really didn't have any memories growing up. Well, the only memories I had growing up were in America. And then I ended up studying Japanese in college, and I ended up going to Japan after college, partially so that I would be able to reconnect with my family there, and then ended up living there for 9 years before coming back to America. Mark dice que realmente no tiene muchos recuerdos de su época en Japón, solo de su infancia en Estados Unidos, porque se mudaron a Estados Unidos desde Japón cuando tenía 2 años. Pero dice que acabó estudiando japonés en la universidad, cuando fue a la universidad en Estados Unidos, y después de estudiar japonés en la universidad, volvió a Japón, se mudó a Japón, sobre todo para reconectar, ¿no?, con su familia de allí, y al final acabó siendo 5 años el total que vivió allí después de la universidad. Muy bien. Otra curiosidad, porque es que es muy curioso, porque me ha gustado bastante un poco tu perfil, Mark, y una arte marcial que es el wushu, antes lo has comentado, es una de entre muchas. ¿Nos podrías contar brevemente de qué se trata este arte marcial? So Luis says that he's is quite interested in everything surrounding your life, basically, and that he is quite curious about why you chose wushu out of all martial arts that exist. It was actually, I met someone when I first went to college. So where I grew up in Maine, which is a pretty rural area of America, and there weren't any, martial arts, or very few martial arts opportunities. So it wasn't until I went to college that I had a chance to do martial arts. And originally I was thinking I would probably do Taekwondo, just because I liked the kicks and things like that. But then I met someone the first week I was in college who basically said, no, you want to do Kung Fu. Kung Fu is so much better than Taekwondo. And I didn't know any better. So I was like, okay. And there was a Kung Fu class at my school. And so I thought I would try that. And I thought that I would try a little bit of everything, but I really fell in love with Kung Fu, which really was a wushu based class. And then that was sort of the thing that I ended up sort of really devoting myself to for many years. Mark dice que donde creció, que fue en Maine, es una zona bastante rural y no había muchas oportunidades de hacer artes marciales. Entonces, cuando estuvo en la universidad, cuando empezó la universidad, quiso hacer artes marciales y pensaba que realmente lo que iba a hacer era taekwondo, porque le gustaba pegar patadas y esas cosas. Entonces, pues un amigo le comentó que no, que el kung fu era mejor, que era lo que tenía que probar,
Y dice que como él no sabía, no tenía mucha idea, pues bueno, pues probó el Kung Fu. Venga. Y dice que realmente perdón, dijo, bueno, pues voy a probar un poco de Kung Fu, pruebo un poquito más de las artes marciales, a ver qué me gusta, ¿no? Y dice que las clases de Kung Fu estaban basadas en Wushu Ujú. y eso le enamoró y le hizo dedicarse completamente al Wushu. Muy bien. Mm, ¿Cómo, de qué trata esta arte? So, could you tell us a bit more about Wushu? Sure. So when I was in college, the group that we had at college was taught by one of the med school students, and then the main group of us that were training the most, the majority of them were 1 year older than me, and so they were all graduating in 1998, but I wasn't graduating until 1999. And actually, our coach also was graduating from medical school in 1998. So, because most of us, or most of them, or all of them except me, were graduating, we decided it would be fun if we went to China to train for the summer before everyone went off to start jobs and further education, stuff like that. So for about 5.5 months, we went to China. Not my coach, but there were, I think, 5 of us that ended up going to China and trained for a long time. We trained with my coach's coach, who was Yu Chenghui, who's a very famous, well, he was a wushu coach, but also was a star of many kung fu movies and things like that. So we trained with him for a while, and it was a lot of, it was very humbling because I never realized how amazing the professionals were until we went to China. And it was very discouraging, but then after, training there for a long time, I ended up getting much better. And then again, just being there, training sort of nonstop for that long a time, it really made me think that that's something that I really wanted to do with my life, is just, really train and get better and really devote a lot of my energies towards martial arts. And that was a lot. I'm sorry. It's getting longer. That's all right, no worries. No hay prisa, no worries. Entonces, Mark dice que cuando estaba en la universidad realmente le enseñó Kung Fu uno de las personas uno de sus compañeros de universidad, alguien que estaba en la universidad, no era ningún profesor ni nada. Ujú. Pero había un pequeño problema y es que todos eran un año mayor que él. Entonces, todos terminaban la universidad en 1998 Ujú. y él lo terminó en 1999. Dice que pues cada uno tenía sus carreras y tal, y decía que su coach, su entrenador realmente se graduaba de medicina, o sea, cada uno iba a seguir unas carreras profesionales muy diferentes. Entonces decidieron que lo que iban a hacer el último año era ir juntos a China a entrenar juntos, Ujú. antes de, pues eso, cada uno irse cada uno por su lado. Entonces, en China fueron al final 5 del grupo de Wushu que estaban en la universidad y allí entrenaron durante bastante tiempo. Que tuvo la gran oportunidad de entrenar con el entrenador de su entrenador, que espero que me perdonéis la pronunciación. I'm really sorry, I'm just gonna try and pronounce your coach's coach name, which is Okay. Yu Yong Hui.
Is it? Yu Cheng Hui. Yu Chun Hui. Yeah, sorry, I don't speak Chinese. I'm very sorry. It's okay. Ya la habéis escuchado. ¿Vale? Yo no hablo chino. Dice que ha estado en muchas películas de Kung Fu, entonces dice que se sintió muy humilde porque no se había dado cuenta de lo profesional que era todo el mundo. Entonces dice que al principio le dio un poco de cosa, ¿no? Compartir espacio con gente que era tan buena, pero que después de un tiempo allí y entrenando sin descanso, dijo que el wushu era algo que quería hacer, que le gustaba de verdad y que merecía la pena dedicar la energía y dedicar su vida a ello. Muy bien. Bueno, me ha gustado mucho conocerte más en profundidad, Mark, ver tu trayectoria, cómo entraste en el mundo de las artes marciales, cómo estuviste en Japón, luego en Estados Unidos y llegar donde has estado. O sea, te lo agradezco mucho que nos hayas compartido esta experiencia. Y ahora vamos a entrar un poco en esos trabajos que tanto nos han llamado la atención, que hemos visto que has hecho. Yo, por ejemplo, a título personal, me gustaría preguntarte qué tal fue, porque he visto, me ha sorprendido ver que has trabajado en la película Avatar, y me gustaría saber un poco cómo fue ese trabajo. So, we'd like to thank you for telling us about your personal life and telling us about your life in Japan, how you started with motion capture, and he said he's looked into your mocap career, your acting career, and he's quite interested to know about how you ended up working in the film Avatar. How was it? Well, again, getting back to Ruben was very much, where I got a lot of my work, including the work that I've done with Naughty Dog, was also very much because of Ruben introducing me. But when I came over in 2008, they were sort of just finishing, the reshoots of Avatar. So I worked, just a little bit on the film, and honestly, I don't know how much of what I actually did ended up in the final film. So I'm very happy to have had the experience to work on it, but it's a very large film like that. You're as a performer, you're a very, very small piece of a very large machine. And so, I did get a chance to run around as one of the avatars. And I think when Home Tree was burning, we did little pieces of scenes here and there. But motion capture also is one of those things where, especially when they're building scenes that include, hundreds of characters, you're just doing little pieces of performance here and there, and then the animators and the filmmakers will then sort of plug those performances in as necessary. So you don't necessarily, depending upon who you are and where you're involved in the process, a lot of times what you're doing is you're not really sure how the final product is going to end up using what it is you do each day. Again, I'm trying to keep this shorter, but it just ends up getting long, and then Stephanie has to sit here and try to translate everything I'm saying. That's all right, thank you. Mark dice que tiene que volver a Ruben al hablar de este trabajo, y que de hecho también fue por él que consiguió el trabajo en Naughty Dog, porque él les presentó, ¿no?, al equipo. Entonces dice que lo de Avatar fue en 2008, que realmente lo que estaban haciendo era
acabar todos los rodajes, todos los miles de rodajes que estaban haciendo para la película. Dice que realmente no sabe qué es lo que hizo, ¿no? Qué de lo que hizo acabó en la película, porque cuando haces motion capture, eh, realmente eres una pieza muy pequeña de un engranaje muy, muy largo, ¿no? Y muy complejo. Entonces, dice que hizo un poco de la escena de cuando el árbol del hogar o algo así, no he visto Avatar, se estaba quemando, Sí, que hizo parte de eso, pero dice que con el mock-up que realmente hay escenas en las que hay cientos de personajes y que al final son los animadores y la gente que hace la película los que hacen que todo eso funcione, ¿no? Que tenga todo el sentido, todo lo que han rodado y demás. Así que sí, haces cosillas, pero que realmente no sabes exactamente dónde ha acabado el trabajo que tú hiciste claro, en lo que es la película. claro. No, no, es normal. Avatar es inmensa en sí misma, o sea, es normal. Yeah, Reese says that Avatar is quite a long film, so he understands. Vale, no sabía también que gracias a Ruben entraste a trabajar con Naughty Dog. So Reese is surprised that it was because of Ruben that you ended up working with Naughty Dog. Yeah, and it's good. I feel like, especially my experience, but I do feel like uh, in general in Los Angeles, a lot of where your job opportunities are going to be from the people around you. So people that you work with, who if they're more established, then they will often when they're getting asked to recommend people, then they'll put your name in. And so it is very, I would say, the stunt community definitely works that way, but the motion capture community is while these days it's sort of a bit different than the stunt community, it was sort of born out of the stunt community, so it tends to operate similarly in that it tends to be a lot of people just referring people that they know, people that they trust, and so whenever there's someone's looking for a performer, it's often that you'll be recommending your friends and people that you've worked with as people that should be brought in on projects. Mark dice que, bueno, que en general en Los Ángeles lo que pasa es que las oportunidades suceden con la gente que conoces, ¿no? Que si estás en contacto, si tienes contacto con gente que ya tiene más experiencia, ¿no? Que lleva más en el mundillo, pues claro, esa gente te puede recomendar y que realmente los especialistas así es como consiguen el trabajo. Dice que con el motion capture es muy similar porque de hecho la comunidad de motion capture vino de lo que es la comunidad de especialistas, ¿no? Están ligadas. Entonces, la de motion capture dice que más o menos, aunque funciona un poco diferente, también se basa un poco en eso. Al final es que te conozca quien te tenga que conocer, que te pueda recomendar, gente con la que hayas trabajado. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, Also, sí, oh, sí, sí. sorry, one other thing was also Ruben for several years was also on top of performing motion capture. He was the head of a motion capture studio, essentially a third-party studio, and so they did a lot of work with Capcom.
And so he would act as one of the producers for these projects. And in those situations, he would be the one making hiring decisions. So in those situations, he would basically be, hiring me for the projects. And then something like Naughty Dog, where he was just coming in as a performer, it would be a situation where, if he was busy and they needed someone who's around the same size with similar skill sets, then he would, tell them like, well, I'm not available, but why don't you call my friend Mark? So again, that's why, because Ruben was as established as he was, and because I happened to be, a good fit and good friends with him, a lot of the work sort of came by way of Ruben. Sí, dice que Ruben realmente era una de las personas que dirigían estudios o que tenían que ver, ¿no?, con productores que hacían este tipo de trabajos, y de hecho estuvo trabajando como productor de Capcom. Entonces dice que perdón, es que me pierdo entre las notas. No te preocupes. Dice que claro, que en ocasiones Ruben tenía la posibilidad de recomendar o de hacer incluso las contrataciones. Entonces, cuando él estaba ocupado, y como él estaba ocupado, lo que pasó es que buscaban a una persona, digamos, con las mismas habilidades y con la misma altura, y como Ruben lo conocía y era un actor conocido en el mundillo, ¿no? O sea, era respetado y aparte era amigo de Mark, y Mark también se amoldaba un poco a lo que ellos estaban buscando, pues lo eligieron a él, pero sí que le tiene que agradecer en este trabajo también a Ruben. Muy bien, muy bien. Increíble. O sea, a Reuben vamos a hacerle un monumento, ¿eh? Absolutely says that Ruben deserves a monument to his name. Oh yeah, he's a great majority of how I have my career. Dice que gracias a él está donde está, ¿no? O sea, está donde está en su carrera. No nos la Esther. Pues nada, mira, he visto lo que me ha sorprendido yo. Claro, yo te había llamado más que nada porque habías trabajado en The Last of Us, pero también he visto que has trabajado en Uncharted. Entonces, ostras, has trabajado ya en 4 trabajos, ¿no? Con Naughty Dog, si no me equivoco. So Luis says that he was originally interested in hearing about The Last of Us, but he's actually realizing you've also worked in the Uncharted saga, and you've done 4 works altogether with Naughty Dog. Well, actually, I think I've technically done 5. So I think it was like a one day or something like that I worked on Uncharted 3. Un moment. Then after that. ¿Lo escuchas bien, Stephanie? Just a second, we can't really hear you well. Don't know, Oh, sorry. Is the wind or something? Yeah, a bit better now. Better? Yeah, okay, better on this side. Okay. Yeah, sorry. So I worked very briefly on Uncharted 3. I believe it was 3. And then after that, I worked more on the first Last of Us. And then I worked on Uncharted 4. Then I worked on Lost Legacy. And then I worked on Last of Us Part 2. 5. Sí, dicen que en total ha sido 5, que cree que estuvo en torno a un día trabajando en Uncharted 3. Ah, muy bien. Y dice que después de Uncharted 3 empezó con el primer The Last of Us, después Uncharted 4, después el Legado Perdido y después ya The Last of Us Parte 2. Muy bien, muy bien. A ver, Mark,
¿Qué has hecho en The Last of Us? O sea, yo tengo curiosidad por saber tus trabajos. Por ejemplo, Reuben nos explicó que él hacía muchas muertes, ¿no? Por ejemplo. ¿Tú qué hacías? Como para poderte ver en el videojuego, por ejemplo. So, Liz would like to ask you, what have you actually done as part of The Last of Us? Because he says that Ruben performed death. So, you want to like picture you as part of a game. What would we looking into? Okay. So, part one or part two, or both? Los dos. Okay, both, please. Both. Okay. So, on part one, again, Ruben needed to step away from the project because he was getting busy. So I ended up taking his place. And it was later in the production. So at that point, what we were doing more of is what they call IGCs, or in-game cinematics. So basically, those are the things where, as you're playing the game, you might, you're the character walking through, but you might kind of look over and see an infected attacking a person over here, or you're just walking through a crowd and there's like there's people selling or food at a food stand, and there are people lined up for it. So it's these little they're cinematic in that they're performances that the player can't necessarily interact with, but they're happening within the game as opposed to sort of switching to a full cutscene. Mark dice que en The Last of Us, la primera parte, tiene que hablar otra vez de Ruben, que tuvo que, digamos, dar un paso atrás, ¿no? De decir que no podía hacerlo porque estaba ocupado. Entonces lo que Mark hizo fue pues hacer su trabajo realmente. Dice que realmente ha tomado más parte en las cinemáticas dentro del juego. Y él la define como cuando tú estás jugando en el juego, tú a lo mejor puedes estar caminando con el personaje que controlas, pero a lo mejor un poco más allá del escenario puede haber un infectado haciendo algo o andando por el escenario, ¿no? Entonces dice que eran partes cinemáticas que el jugador no interactúa con ellas, pero que ocurren en el mismo juego, ¿no? Mientras estás jugando, no necesariamente en una cinemática. So then on Last of Us Part 2, it was actually the opposite, in that I actually ended up getting injured, and I only was able to do like the first part, or the first half or so of the game. And so what I did on part 2 was a lot more of the actual the character movements. So I did a lot of the basic movements of the enemy characters, whether they're human characters. I also I did the runners and stalkers and clickers, and then I did a version of the shamblers, but then after playing the game, I realized that I think they decided that they wanted the shamblers to be they had a different idea of what the shamblers should look like, and so I'm pretty sure they changed out. Well, I know that they didn't use my motion set for the shamblers, and they probably had someone else redo that after I left the project. Mark dice que en parte 2 fue un poco lo contrario, que la primera parte del rodaje se hizo daño, entonces lo que tuvo que hacer al final fue
movimientos de personajes, de enemigos, sobre todo, movimientos básicos de enemigos, tanto humanos como corredores, stalkers, no me sale ahora mismo, los acechadores, Acechadores, sí, los kickers, los chasqueadores, que es. chasqueadores, sí. Dice que hizo una versión de uno de los tambaleantes, pero al final el equipo decidió que los tambaleantes lucían de una manera diferente a como lo había llevado él. Entonces, al final no usaron su performance, no usaron lo que él hizo, sino que usaron la de otra persona cuando él terminó su parte del rodaje. Muy bien. ¿Tus capturas estabas tú solo o tenías a alguien que lo usabas para atacarlo? So Luz is asking if whilst you do your motion capture, did you do it on your own or did you have a person you had to perform this movement? Sorry, could you ask that one more time? Yeah, so sorry. So when you did all in motion capture in The Last of Us Part 2, was it just movements on your own, or did you actually have a colleague or another person working with you, and that's how you recorded all these scenes? So it depends on the type of motion that you're doing. And again, like in each project, I was doing some of a lot of different things. But so for example, if you're doing just the basic motions that drive a character, that's just you by yourself on the stage, walking in patterns, or doing things like looking around a corner and checking if an enemy is there, or acting like you hear a sound and sort of checking around and then going back to your search position. But then I also did a lot of the combat motions. So in that situation, you are working with the performer who's either it was actually, when I was working on the game, it was the same female performer, Maggie McDonald, was both Ellie and Abby. And so I spent a lot of time fighting her, and it was a lot of basic Ellie's doing her knife combination, and so I'm taking the damage from the knife, or Abby has a hammer and she's hitting me with a hammer, and then there was also all the various the kills. So like as a human, you're standing there and Abby comes up and does some kill from the behind, and then kill from the side, and kill from the front, and then changes based off weapon, and then so it's just lots of different iterations based off of the situation and the animation that they're looking for. Muy bien. Voy pillando cosas, ¿eh? Voy pillando cosas. It's hard to keep it Que no. short and yet give it. It's actually it's honestly fine. I'm keeping our film better than I thought I would be. So okay. Thank you as well. Sí, un poco le estaba agradeciendo, ¿no? Porque dice que es consciente, ¿no? de todo el trabajo que supone, pero le he dicho que no hay ningún problema. Dice que depende un poco del movimiento que haces, ¿no? Cada proyecto es un poquito diferente. Dice que él hacía también los movimientos básicos, ¿no? De los personajes, que a veces, por ejemplo, era caminar siguiendo un cierto patrón, ¿no? Siguiendo un comportamiento similar, mirar si el enemigo seguía ahí o no, ¿no? Observar y demás, ¿no? Mirar la posición del enemigo, todo esto. Eso lo hacía él por su cuenta. Sin embargo, todas las escenas de combate las hizo con una actriz, con Maggie McDonald, que dice que hizo tanto de Abby como de Ellie. Entonces dice que pasó
todo lo que se refiere a combate con Abby y con Ellie lo hizo con Maggie. Claro, lo que hace Ellie, pues a lo mejor cambia de combinación de los cuchillos que usa, o Abby a lo mejor cogía el martillo y te golpeaba con él y demás. Y dice que también pues hacia las muertes, ¿no? Que a lo mejor Abby cogía y te atacaba por un lado o que cambiaba de arma, ¿no? Todo eso lo ha hecho. Entonces, pues claro, depende de todas esas situaciones que requería el videojuego, pues él las actúa. Qué bueno. Durante todos estos años que has trabajado en Naughty Dog, ¿recuerdas alguna anécdota así graciosa, con cariño, que quieras contar y compartir con nosotros? So you said that surely after all these years working for Naughty Dog, you must have some interesting stories and fun stories. So is it possible to share one of them with us? I guess what would be an interesting story? Dice que se pregunta, está pensando en una historia, una anécdota interesante. Muy bien. I don't know. I mean, well, so I'll say that I don't work with the actors very much, like the voice actors, and I don't do the cinematic part of the game as much. I'm usually again doing the stuff that's the playable part of the game. But then, you know, every once in a while, you do get brought in to work with, you know, the actors depending upon the scene. And then this is actually for Uncharted 4. And then those of you that, you know, follow games, you may or may not know that there were, you know, Amy Hennig originally, that was her project. And then, you know, partway through, she ended up leaving Naughty Dog, and then Neil and Bruce took over for the second part. But I was part of it the whole time. Long setup story short, there was one day where myself and Chris Robbins, who is the person that did the majority of Joel's motions for the first game, we were playing soldiers on a boat, and we were essentially catching Nathan Drake and blanking on her character's name, and I'm sure everyone's really upset with me for that. But we're pulling Emily Rose is the actress. We're pulling them out of they were, you know, in the water, and we're pulling them out. And we're sort of supposed to be these like mean Coast Guard people, and we're supposed to like yank them out and sort of push them to the front of the boat and make them feel bad for being, you know, for trespassing in our waters or something like that. Unfortunately, the actress was very, very pregnant at the time. She was probably, you know, had to be, you know, at least 7 months pregnant at the time. And so we're supposed to be sort of like yanking them out of the water and kind of pushing them to the you know, the front of the boat. But we have a very pregnant woman here. And so it's just a very awkward sort of like, we'll kind of pretend we're kind of pushing them, but we obviously don't actually want to push around a pregnant person because the character, but like, I mean, again, it's motion capture. So, you know, the cameras, you know, don't necessarily know that they're pregnant. The character model is not pregnant. So it was definitely an interesting situation of trying to get a good performance. And even, you know, normally we're always, you know, pretty, you know, careful around actors, but even more so to have a very pregnant woman as the person that you're supposed to be manhandling. And I actually knew her
we had an acting class together, so I actually knew her from there. So Chris was kind of like, well, you know her, why you would be the one to push her around? So I'm trying to like kind of be mean to her, but not. And so it was a very interesting situation to be put in. And that was really long, and I'm sorry, it was rambling, and please, like, where do I... Please don't apologize. Dile que pare, que It's fine. It's all right. Vale, entonces Mark dice que normalmente no trabaja con actores, ¿no? Con actores de voz y demás, porque él realmente lo que hace son las cinemáticas, perdón, que no hace las cinemáticas, sino la parte que experimenta el jugador cuando realmente lo controlas. Uh-huh. Entonces, dice que sí que tuvo la oportunidad de trabajar con algunos actores en algunas escenas de Uncharted 4. Dice que para los que seguimos los videojuegos, que Amy Helling, el proyecto que ella tenía era en Naughty Dog, y que bueno, luego Neil y Bruce fueron los que adoptaron ese proyecto. Exacto. Al final. Uh-huh. Entonces, un poco para resumir, Chris Robbins y él tuvieron la oportunidad de trabajar juntos. Chris Robbins es el responsable de todos los movimientos de Joel en el primer juego. Uh-huh. Y dice que estaban tomando el rol de unos soldados en un barco que iban a capturar a Nathan Drake, y que digamos que estaban cogiendo el personaje de Emily Boyce, no recuerda el nombre y yo no he jugado a Uncharted, así que eso. La estaban cogiendo la estaban echando al agua, ¿no? Que estaban un poco como haciéndola sentir mal por haberse atrevido a entrar, ¿no? En esa parte en la parte esta, ¿no? En el barco. Uh-huh. Entonces dice que en ese momento Emily estaba en un estado del embarazo bastante avanzado, estaba embarazada de 7 meses. Entonces lo que pasaba era que básicamente estaban intentando sacar del agua a una mujer muy embarazada y se sentían pues bastante raros, ¿no? Estaban intentando pretender que la empujaban, pero realmente no querían hacerlo. Pero claro, el modelo del personaje no estaba realmente embarazado, era pues querían hacer una buena performance, pero al mismo tiempo tenían que tener cuidado con ella, ¿no? Entonces pues dice que bueno, tenían una buena relación con Emily, porque habían ido a clases de actuación juntos, y que Chris le estaba diciendo, mira lo que le estás haciendo a la pobre mujer y tal. Entonces dice que fue una situación muy interesante. Ostras. Muy buena, gracias por compartirla, Mark. Luis, I want to thank you for sharing that story with us. Supongo, aquí hay muchos que te están viendo, Mark, y querrán saberlo. Has jugado, ¿no?, a The Last of Us y The Last of Us Parte 2. Okay, so the audience would like to know if you've played both The Last of Us and The Last of Us Part 2. Actually, I have, and recently I played. So I played both of the games relatively soon after they came out. And then not that long ago, I actually played the remastered version of the first game, partially because I bought it a long time ago and was like, I never played it. Then also just because Maggie, who was involved with Last of Us Part 2, she's actually going to be involved with the TV series that's currently being filmed. And so before she went up, we got together a couple times and we're just sort of talking about things that, those of us that worked on the game, sort of how we approached, the characters and what we did, and just to sort of
give them some ideas of like, this is how we approached, building these characters in the world when we were working on the video game, so just to give them some idea of, how they can approach working on this TV show. So just to sort of remind myself of that, of the first game as opposed to the second one, and played through the remastered one and kind of reminded myself of all that stuff. And then we kind of chatted about that game not that long ago. Dice que sí, que ha jugado recientemente a los dos y bueno, que realmente jugó tanto a The Last of Us como The Last of Us Parte 2 en cuanto salieron, pero dice que hace poco jugó a la versión remasterizada porque la compró hace mucho, pero realmente no había jugado a la remasterizada nunca. Entonces, dice que Maggie fue una influencia para que decidiera jugar, porque dice que va a formar parte del elenco de producción de la serie de televisión. Entonces, antes de irse a rodar, estuvo hablando con Mark sobre el videojuego, sobre cómo se habían aproximado a la creación de personajes y cómo habían creado el videojuego en sí. Y entonces, pues, jugó al The Last of Us remasterizado, pues, para hablar un poquito de ello, ¿no? Para refrescar la memoria. Vale. Me ha sorprendido ahora que has comentado algo de la serie de The Last of Us. Y has mencionado a un nombre que se llama Mai. So, Louisa surprised about this Maggie that is going to work in the TV series. Yeah, so she's going. I believe she's assistant stunt coordinating. Dice que sí es asistente de coordinación de todos los especialistas que van a formar parte de la serie. Muy bien, perfecto. La misma que trabajó en los videojuegos. So this is asking if she's the same person who worked in the video games. Yeah, so she did the majority of Abby and Ellie's in-game stuff, and then she actually also, she was there a bit longer than me, but she had to step away from the game at some point because she got pregnant and had a child. So I think by the end of the production, they had I believe Amy Johnson and Tekla, whose last name I can never pronounce. I think the two of them were brought in to do Abby and Ellie's stuff towards the end of the production. Dice que sí, que es la misma que hizo todos los movimientos de Abby y de Ellie. Y que tuvo además que salir pronto de la producción porque se quedó embarazada y dio a luz. Entonces usaron a Annie Jackson y a Tekla, no sabe pronunciar su segundo nombre, que fueron las que hicieron los movimientos tanto de Abby como de Ellie al final de la producción. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta, Mark, que le va a gustar mucho a Stephanie. Quiero que nos expliques qué opinas del personaje de Abby. A ver cómo traduzco esto. Okay. Lisa wants to ask you a question that I might potentially be really interested in because I really like Abby. So, okay. What do you think about Abby as a character? As a character? I thought that it was really interesting. So I was actually involved with Last of Us Part 2 from very early on, in that pretty much, I would say
within half a year of the first game coming out, they were already thinking about the next game. Because at this point also within Naughty Dog, they were still thinking that they would have sort of two teams. They would have the Uncharted team, and then they would have the Last of Us team. So they had, multiple projects moving forward at the same time, but then they sort of eventually discarded that, partially because, again, Neil and Bruce had to take over on Uncharted, but also I think they just realized that it was very hard to try to actively push two titles at the same time. But anyway, because there were two active groups at that time, we did a sort of a, just testing out ideas, capture very early on, with the idea that Ellie now was older and was much more trained. Like she had military training, like she'd grown up, but now because she was in this environment where this is what she did on a daily basis, they wanted her to have much more tactical experience and things like that. And then, many years go by before we get brought in again to work on The Last of Us. And then it wasn't until then that we realized that they had sort of gone back to the idea of now, they wanted to keep Ellie as, very strong, but, not really, no real formal martial arts training. It was just the fact that she was a survivor, and she would, she would just do what needed to be done to survive. And then they took the idea of that very tactical, trained, militant character, and they had the Abby character as a playable character. So again, I don't know exactly where in the creative decision, they decided that they wanted to create the Abby character, but just for me anyway, and maybe it's I'm looking at it, with limited information, but it was just an interesting choice to create a character so they could have that more, strong, tactically minded female character, whilst keeping the Ellie character, closer to the roots of who she was in the first game. A ver qué nos cuentas. Vale, dice que él estuvo involucrado en The Last of Us 2, The Last of Us Parte 2, desde muy temprano en su producción. Realmente él entró en el equipo medio año después de que terminase, de que saliese el primer juego. Entonces Naughty Dog estaba buscando ideas, ¿no? de lo que iba a hacer, y la primera idea era dividir todo el equipo en dos, ¿no? Uno para dedicarse a trabajar en un título de Uncharted y el otro para dedicarse a The Last of Us. Entonces dijo que al final eso pues no fue posible para la compañía, por los números, ¿no? del staff, ¿no? De la gente que trabajaba, que era muy difícil llevar dos títulos tan complejos, ¿no? Como pueden ser ambos juegos. Entonces, bueno, dice que como fue un poco complicado, ¿no? Todo ese inicio, pues hicieron muchos test, ¿no? de todas las ideas que tenían al principio. Entonces, una de las ideas era que Ellie iba a ser mucho mayor de la que la vemos en el segundo juego, y que iba a tener mucho más entrenamiento, y también iba a estar más formada en el ámbito militar. Entonces iba a tener más experiencia táctica y eso, iba a ser mucho más experimentada de lo que la vemos en el segundo juego, y por supuesto en el primero también. Entonces dijo que bueno, que al final Naughty Dog decidió que iban a dejar a Ellie como una mujer fuerte, pero sin formación en artes marciales, que simplemente iba a ser una superviviente, y que claro, realmente se iba a dedicar a hacer lo que fuese necesario para sobrevivir.
y que la parte más militarística, toda la parte de militar, la iban a dejar para el personaje de Abby. Entonces, dice bueno, que realmente él tiene información muy limitada, ¿no? de todo, pero que a Abby le pareció un personaje muy interesante porque es una mujer fuerte, que está entrenada tácticamente y de forma militar, eh, y que dejaron a Ellie más cercana a su esencia, ¿no? A la esencia del primer juego. Vale, entiendo, Mark, pero a título personal, o sea, tú que has controlado jugando a Abby, un personaje que en un primer momento entiendo que tendrías que odiar, pero que luego en teoría tendrías que haber empatizado. O sea, ese viaje que te hace hacer el juego, ¿tú cómo lo viviste como jugador? Y si quieres añadir algo, Stephanie, añade, ¿eh? Yo no sé qué añadir. Lee says that he understands all that, but he would like to ask you. So personally, what do you think about the character itself, the development that Abby has in the game? Because it's supposed to be a character you as a player should hate. So how was your journey controlling Abby? I think, well, I mean, so I am fortunate in some regards in that, well, fortunate, unfortunate. I mean, I know something about the game and the story before I start playing. So I'm not coming into it, you know, as surprised as the average player. But it's actually, I enjoy the fact that because I do a lot of the in-game work, and I don't do a lot of the cinematic work, I still get to enjoy the story development. I don't know how the story ends a lot of times. I have, you know, they give me enough information in order to do the performance so that it makes sense, but they won't necessarily just tell you the end of the story if you don't need to know that. Or, I mean, I suppose I probably could have asked if I really wanted to, but, you know, because I would prefer enjoying it when I'm actually playing it, I don't ask for more information than I need. But then, you know, I knew, you know, very early on what Abby was going to do. You know, I was not shocked by that idea. So, and then also the fact that, you know, I these days, not as much as I used to, but I've played lots and lots of World of Warcraft. And, you know, you have these two factions, which are, you know, the Alliance and the Horde. And as players, you get very passionate about your particular faction. But I've played both sides because I want to know both sides of the story. So I'm kind of used to being in, you know, playing games where, you know, it's not necessarily that one group is right and the other group is wrong. It's always that sort of like, well, you know, based off of what they've been through, then it makes sense that they're doing what they think makes sense at the time. So that, I would say, it didn't bother me as much. Honestly, I mean, I thought Abby's character, I mean, she you know, she has a progression and things like that, but you know, I would say that I wasn't as disturbed by Abby's character because she kind of starts in a place of, you know, being very driven by vengeance and you know, wanting to get revenge for her father's murder. But then she kind of goes the path of finding redemption. Whereas Ellie's character is arguably the opposite. She starts out as the character that we remember from the first game, and, you know, as the protagonist, the one that we generally would want to sort of empathize with. And then as the story
goes forward, we see her making more and more choices that are, you know, we can kind of see are leading her down a path that is not going to be a happy place. Even more so, we understand because we know who she's up against, and we know, like, you know, we're kind of rooting for Ellie, but we also have empathy for Abby's character, and knowing that both of these characters are going to eventually clash, it's becoming more and more uncomfortable to sort of see where Ellie is headed, you know, justifiably, but still, I would say for me, it was more disturbing to sort of be watching through Ellie's, you know, point of view of what we're doing and where we're going, and sort of seeing her character development more so than Abby's character. Vale. Mark dice que afortunadamente él sabía sobre el juego de antemano, entonces pues no le sorprendió tanto como sí que se pudo sorprender cualquier jugador, ¿no? Como nosotros. Entonces, dice que normalmente cuando él trabaja en este tipo de juegos, como estuvo realmente más en el ámbito de, pues de eso, de lo que controla el jugador, no tanto de las cinemáticas, pues no consigue saber acerca de la historia en sí misma, ¿no? Que realmente le dan la información que necesita para que pueda hacer sus escenas de especialista bien, ¿no? Pero que realmente no sabe más, que podía haber preguntado, pero que quería experimentar la historia por sí mismo. Entonces, Mark dice que sabía lo que Abby iba a hacer de antemano, entonces, pues, lo que hizo no le sorprendió. Y además, últimamente dice que juega mucho a World of Warcraft y que hay dos bandos en el juego, ¿no? La Alianza y las Hordas. No sé cómo pronunciarlo porque no juego. Entonces, dice que los jugadores como que están son muy apasionados, ¿no? Del equipo que eligen, ¿no? O sea, eso, o unos u otros. Y él ha jugado con ambos equipos, entonces, porque quería saber las dos partes de la historia. Entonces, dice que claro, que realmente no hay un equipo que sea el bueno y un equipo que sea el malo, que es la experiencia, ¿no? que le ha llevado a los dos, ¿no? Cada uno pues tiene unas cosas diferentes, entonces pues no lo vi igual. Dice que realmente la progresión del personaje de Abby no le afectó, no le impactó tanto, porque realmente lo que hace es pues ir de querer, digamos, vengar a su padre, ¿no? Por la muerte de su padre y de estar así tan enfadada y tal, a un viaje de perdón, ¿no? De que ella pues al final pues eso que digamos que lo deja un poco atrás. Sin embargo, con Ellie sí que le pasa un poco diferente, que dice que realmente pues él recordaba a Ellie como un personaje con el que en The Last of Us 2 querías empatizar porque era uno de los personajes principales del primer juego y ya la conocías, y lo que vas viendo es que las decisiones que va tomando durante The Last of Us 2 van cada vez más a peor. Entonces, sabemos que obviamente, o sea, sabemos las dos partes, ¿no? Sabemos que todas las decisiones que él iba tomando la acercan a enfrentarse en esa última batalla contra Abby. Y bueno, realmente el jugador quiere apoyar más a Ellie, pero también empatiza ahora con Abby después de haber pasado toda la historia.
pero ya sabemos lo que iba a pasar de antemano, ¿no? No figurábamos la historia de lo que podía suceder. Entonces dice que le impactó mucho más el desarrollo de personaje de él y que el de Abby. Muy bien. ¿Tú qué opinas, Steph? No sé. So listen, I'm a really big Abby fan. So he was asking me what I thought about what you said, and I don't know. I guess it's also something I thought about. Yeah, I was a bit more disturbed about what Ellie did rather than what Abby did. Also because Abby's portrayed to us in like this bit of a light. Well, not light-hearted, but like she's portrayed to us as like someone who's doing the other, like she's going on a journey of redemption, as you said, whereas Ellie's going the opposite direction. Básicamente he dicho que sí, que yo pues estoy de acuerdo un poco con él, ¿no? Porque pues bueno, ya me conocéis, pero sí para mí, claro, también fue eso, que Ellie va, pues eso, para mal, mientras que Abby pues, nos la presentó también que va para bien, ¿no? Entonces, pues eso también tiene que ver. Chat, ¿queréis hacerle alguna pregunta a nuestro queridísimo Mark? Por cierto, Mark, de tiempo, ¿hasta cuándo crees que podríamos estar? Porque casi me olvido de preguntar al chat y digo, no vaya a ser que nos pillemos de tiempo. So Luis is saying that he would like to ask if the chat has any questions they would like to point to you, but he also is aware of timing, and so is everything okay in terms of like timekeeping and so on? Listen, what time is it? But I'm pretty sure I'm as long as it doesn't take like 4 hours, we should be good. I just need to pick up my kids at some point. Okay. Dice que vale, que bueno. Dice que mientras llega tiempo para recoger a sus hijos, que mientras no sean 4 horas más. No. Vale, pues perfecto. Thank you. Chat, podéis preguntar y utilizad, si podéis, lo de los puntos de canal para resaltar el mensaje. Sé que habéis estado poco, entonces los puntos de canal no los voy a tener muy en cuenta esta vez, ¿vale? La primera entrevista después de tanto tiempo sin hacer directos, es normal que no se os hayan acumulado puntos. Pero bueno, hay una primera pregunta que la lanza Anika y dice, ¿es muy peligroso el trabajo de especialista? So we have a first question from the chat. It's from Anika. So she would like to know if your job as a stunt actor is actually dangerous. Yes. So I would say, specific to motion capture, generally you can be safer on a motion capture set than you can on a lot of film and television sets, just because it's easier to put down mats or a lot of stuff the animators can they can make a drop of a certain height look like it's more than that and things like that. So they can often cheat things easier in motion capture than necessarily film and television. And yet I've gotten hurt very badly twice doing motion capture. So it's not, you're not immune to it. The main thing I would say is oftentimes when we get hurt, it's when we take for granted how dangerous what we're doing is. Usually whenever you're doing something that everyone realizes like this is dangerous, someone could get really hurt, then everyone's paying attention and everyone is doing everything they can to minimize that risk. And
And then it'll be things where it's just like, oh, it'll be fine. It's like, oh, that's not that high. Or it's like, oh, I'm sure, nothing will go wrong. Like those are the times where something goes a little, not as planned. And next thing you know, someone has, rolled their ankles, or like they messed up their knee, or someone got hit or something. And so often it's just the fact that the more you do this type of work, the more the more desensitized you become to the danger. It's just it's always there, and so you don't pay attention to it as much, and that's when accidents unfortunately tend to happen. So I think it's not just this industry, but because this industry, we're often doing things that we've not done before. Trying to constantly remind yourself of, what could go wrong, how do we keep ourselves safe, how do we make sure that doesn't happen, is a large part of how you prevent, injuries and things from happening. Mark dice que sí, que es peligroso, pero de hecho el trabajo de motion capture en los videojuegos es menos peligroso que el que se puede hacer para películas o para televisión, porque en los estudios de grabación donde se hace el motion capture de videojuegos se puede poner colchonetas y demás. Y los animadores, pues cuando hacen una caída y demás, en el momento de la grabación puede ser una caída que realmente no es muy pronunciada, ¿no? Pero que en el juego pues son de muchos pisos, ¿no? Y dice que sí, o sea, que te puedes hacer mucho daño, que no eres inmune a eso. Normalmente cuando esto sucede, cuando realmente se hacen daño, es cuando, digamos, que piensan que no va a ser peligroso, que no pasa nada, ¿no? Que cuando todo el mundo, que cuando es una escena que realmente todo el mundo sabe que es peligrosa, pues se presta mucha más atención, ¿no? Pero que son esas escenas en las que dices, no va a pasar nada, todo va a ir bien, cuando si algo va mal o va diferente a lo que está planificado, alguien se puede torcer un tobillo, se puede hacer daño en la rodilla y además, entonces dice que también de todas formas, conforme más años vas haciendo este trabajo, te vas volviendo un poco más como que te dan menos miedo hacerte daño, ¿no? Y eso es realmente lo peligroso, ¿no? Que te puedes hacer daño de verdad, pues normalmente dices no va a pasar nada. Entonces dice que bueno, que la industria pues es muchas cosas nuevas para ellos también, y que dice que están haciendo ese trabajo en mantener a todo el mundo seguro y bien a la hora de los rodajes de estas escenas, y que haciendo eso es como se consigue que no sea realmente peligroso para las personas involucradas. Muy bien, muy bien. Raúl80 del chat pregunta: ¿cuál es tu juego favorito de los dos de Last of Us? ¿El parte 1 o parte 2? Raúl Atenta from the chat, he's asking if what your favorite The Last of Us game is, well, if it's part 1 or part 2. Mm-hmm. I mean, I think I like the first one. And, part of that is, obviously influenced by the fact that it's always, sequels are always hard. You don't have the novelty of the first game. And so you
whenever you take a story further, you're always going to have some difficulties, keeping it interesting for the audience. But I think, as a father, I think the first game, there's definitely that core idea of, Joel, sort of seeing Ellie as a surrogate daughter, and kind of, replacing his own daughter who he lost, at the sort of basically at the beginning of the whole story. I think I can, in some ways, obviously it's very different environments and things like that, but I think, in many ways I can sort of relate more to that dynamic than the revenge, the double-sided revenge story that's presented in the second game. So I think that's why it hits a little closer to home, and therefore I relate to it a little bit more. But again, they're both amazingly well crafted stories, well crafted games. So I mean, I definitely enjoyed them both. Mark dice que el primero, y que realmente la influencia es que, claro, era el primero, ¿no? Digamos que no tiene un predecesor, es lo primero que experimentas, ¿no? Y a veces con algunas secuelas lo que suele pasar es que a los guionistas les suele resultar difícil, ¿no? Conseguir que la historia sea interesante. Dice que como padre que es, la idea de que Joel ve a Ellie como un poco su hija postiza, ¿no? Que reemplaza a su propia hija, pues les llega, ¿no? Obviamente es pues eso, el apocalipsis es muy diferente, ¿no? La historia a la suya propia, ¿no? Pero dice que le llega más esa dinámica, más que las dos caras de la venganza y demás. Le llega más, pues claro, la relación paterno-filial que tienen Joel y Ellie. Pero que dice que aún así las dos historias le gustan mucho y que las disfruto mucho. Muy bien. Mark, te comparto lo mismo. Yo también soy padre y con el primero es el que me llenó más en comparación con parte 2. O sea, comparto lo que has dicho. So Bruce says he completely agrees with you because he's also a father, and it also hit home for him. And I mean, I do feel like, even in the second game there are those moments where there's sort of the flashbacks to Joel and Ellie and sort of how their relationship kind of evolved past the first game. But then I don't know, I again, just the end of the first game, I mean, which basically plays out, the repercussions of that sort of plays out in the whole second game, but just that moment of, essentially as a parent having to choose between, doing what's right for everyone versus doing what's right for your own child, and finding those, the priorities and like that struggle. Again, I think it's just, yeah, I mean, like that moment, I think hit me. Let's say that moment, and then also like I still go back and rewatch that moment in basically what the introduction for the first game, where Joel's daughter is shot, and like those two moments, again, as a parent, just stand out as, like, again, circumstances are not, representative of my life, and yet, it hits in such a sort of primal place that I just can't, I think about those types of things, and I, it's something that you take away from just
the entertainment aspect of it, and it's just sort of something that you think about as part of your life. And we have a lawnmower. Yay. Sorry. Vale, Mark dice que sí, que bueno, en el segundo juego hay momentos de flashback con Joel y Ellie, en el que dice que se desarrolla un poco podemos ver un poco el desarrollo, ¿no? de su relación más allá de los eventos del primer juego, pero dice que como padre le llega mucho eso de elegir entre lo que es bueno para el resto del mundo o lo que es bueno para tu propio hijo, las prioridades. Entonces, dice que revisita, digamos, o sea, le hace revisitar esa primera parte del primer juego en el que Joel ve cómo disparan a su propia hija y como padre que Mark es, le llama mucho, que obviamente las circunstancias son muy diferentes para él de las que suceden en el juego, pero que le hizo mucho pensar y que digamos que es algo que como obra de entretenimiento, ¿no? Le ha hecho, digamos, que saliese, ¿no? Que piensa que más allá del videojuego, ¿no? O sea, ha visto un poco las repercusiones que pueden tener psicológicas y demás, que ha pensado mucho en ello. Muy bien. Tengo pregunta de nuestro queridísimo Jonastic, que es un compañero del equipo, y te dice, ¿en qué videojuegos has trabajado ahora recientemente? Y si ha afectado el COVID o directamente se ha parado el tema. So, Juntastic, who is one of the people who we have in our team, sorry, it's Jonastic. So he would like to know what video games you've been working on recently and whether COVID has changed the production and so on. I can't tell you. But so basically, you can't, I would say, you can't, right? So basically, video games have always been very secretive in terms of their release, and things like that. Much more so than film and television. Film and television, I think, you're starting to see more, like secrecy and things like that, wanting to surprise audiences when trailers come out and things like that. But video games traditionally, until the game is on the shelf, you should not be talking about it. So I can't actually tell you about projects that that I've worked on that haven't been released yet. But speaking about COVID, I mean, it's been interesting in that because motion capture, it happens in a space, and you have technology that allows people. A lot of times, you have a lot of people who are now able to work remotely, so we can minimize the number of people and things like that. So I would say like it actually started up a bit earlier than I think some of the other physical productions, just because it was easier to minimize the number of people and to ensure social distancing and things like that. And then just even over the course of from when we first came back to work to now, I mean, earlier on they were very, I mean, basically there were sections of the building that only Sorry, like one moment. the performers. Oh, yes. Sorry. Joan me rectifica, que no sé si a lo mejor no lo hemos dicho bien. No le estamos preguntando en qué está trabajando, porque no queremos
que nos funen, por así decirlo, simplemente en los juegos que han salido al mercado en los últimos que ha trabajado. Más que nada para que él no tenga problemas ni nosotros. Yeah, so just would like to rectify what he said. It doesn't actually mean the works you've like you've been working that you can't really tell us about, but more of games that have already been released, and so that we know you've actually taken part of them, so that we can actually play right now, so it's not a secret. Okay. I'm trying to think what came out recently. Oh, en que ha salido para no decir nada, imagino. Claro, claro. The God of War, not God of War, Gears of War strategy game. I'm trying to remember. It's like a real-time strategy version of Gears of War. I worked on that, and that came out. Tactics. Yeah, that's it. That one. And then that was a while ago. I was trying to think, what else have I worked on that came out recently? For better or for worse, I've worked on a lot of titles over the years, and it's hard to keep track of everything and when everything comes out. Gosh, I'm trying to think. Dice que es difícil, ha trabajado en tantos, que es difícil mantener, digamos, la cuenta de todos los que... No te preocupes, Marc, el COVID en este último año ha afectado, es decir, habéis tenido un parón importante, ¿hace mucho que habéis reanudado otra vez el trabajo? So Lou says that please don't worry about it, and just to resume the second part of the question, has COVID has it like been an actual has it meant like you've actually stopped working at the projects that were happening and so on? Yeah, I mean, things definitely shut down for a good while when COVID first hit, and then again we did come back, I would say, a bit before normal film and television, but then things like wearing masks. If you're not doing facial capture, it's a lot easier to everyone can wear masks and socially distance. Again, you can offset performances in motion capture so that it can appear that we're standing right next to each other, but we can actually be across the room from each other. So it allows for a lot more flexibility in terms of shooting with motion capture. And then, just as, more people got vaccinated and things have gotten just easier, again, it's things have slowly sort of eased up in terms of like now we can actually, eat lunch inside, or we can do all these things. But I would say still, we still have the pandemic going on, and so there's still there's lots of COVID tests, lots of trying to keep people from being too close to each other for too long. But then if what we're shooting is like two people grabbing and wrestling and whatever, at a certain point you realize like, well, you kind of have to do what is needed for the shot, and people will understand the risks involved, and the show goes on. Antes de que respondas, Vale. Steph, Dime. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, sí. ¿Sí? Sí, estoy bien. A ver, hay dos partes, ¿no? Porque ha sido la parte esta en la que él ha empezado a hablar y demás, y luego cuando la habéis detenido y Sí. ha hablado un poquito más sobre el tema del COVID. Entonces dice que sí, que claro, que los videojuegos son temas muy secretos y que realmente no pueden decir nada.
hasta que no está en las estanterías, ¿no? Eso es. Diferente que con la televisión o con las películas. Em, Dice que todo el tema del COVID ha sido interesante, cuanto menos, porque el motion capture obviamente depende mucho de los espacios y de las distancias. Entonces, ha habido ocasiones en las que sí la gente ha podido trabajar de forma remota y que eso pues ha hecho que no todo, o sea, que los números del staff, ¿no? De que la gente que estaba allí, ¿no? Personada allí, hiciese más fácil todo el distanciamiento social. Y claro, obviamente cuando han vuelto a trabajar han vuelto en grupos, ¿no? No ha vuelto todo el mundo a la vez, sino que han vuelto pues secciones de trabajo. Pero dice que sí, que realmente que sí que se paró. Hubo un parón durante un tiempo y luego después empezaron a llevar mascarillas cuando iban a trabajar, obviamente cuando no tenían que hacer captura de rasgos, o sea, de movimientos faciales y demás. Eh, y lo que harían era pues estar, claro, cada uno en una parte Claro. de una habitación. Entonces, pues eso daba un poquito de flexibilidad, que siempre y cuando no fuese captura facial, era fácil hacerlo. Y ahora, pues como hay más gente que se va vacunando, empieza a ser más fácil, ¿no? Pues pueden comer dentro del estudio y demás. Bueno. Pero aún así, la pandemia aún no ha acabado y se hacen muchos tests de COVID e intentan evitar que la gente esté en una proximidad, pues eso, esté muy próxima hecha. Pero claro, a veces pues tienes momentos en los que tienes que hacer forcejeos como parte de tu actuación. Entonces, pues en esos momentos, pues tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿no? En sus palabras, el espectáculo debe continuar. Claro. Muy bien, Mark. Un miembro de la comunidad que se llama Maker pregunta que al interpretar tantos personajes, ¿has llegado a mezclar gestos? A member of our fan community, Maker, would like to know whether you have the troubles mixing characters, gestures when you had to do all your performances. Yeah, well, I mean, so I would say it was definitely when they had me doing lots of different infected characters, it was difficult because, I mean, in the games, um, you need to be able to identify what you're up against. So usually a large part of it is finding a specific silhouette or a specific movement style so that, the player, as opposed to just seeing the character model, but based on how the character is moving or just like the posture of the character, it's like, oh, I know that's a clicker or that's a runner or that's whatever. Especially like when you think about when you use the listen mode and you can just sort of see outlines, depending upon how the outline is shaped, sort of like if they're more upright or if they're more bent over, where you're like, oh, that's a clicker. I got to be careful of that. And so having a single person doing multiple different characters, again, I was definitely at a point where I was just kind of like, well, I did this for this character and I did this for this character. Like, where else can I put my hands and how else can I like sort of change my body position to try to make this unique, as opposed to, I think if you had two different people for, different characters, they would naturally sort of fall into different positions, or perhaps they would more naturally fall into different positions or move differently. And that would sort of more naturally give them more variety. But as it was, I think part of it was they liked the fact that I'm a very
one of the reasons Naughty Dog calls me in a lot, I think, is I have a very sort of neutral movement style, and I have a pretty neutral skeletal structure. So if, for example, you had someone like Chris Robbins who's doing the Joel character or the Nate character, if you took them and had them do like the enemy, just, you know, general enemy, I'm trying to think what the factions are. You have the not the Fireflies, who are in the second game. The wolves or the Seraphites. Yes, yeah, the Seraphites. Like, so if you were to put a female model on Chris Robbins doing a walk cycle, it would look strange because it's like that doesn't look like the average female person walking. But for me, because of just the way I'm structured, and I tend to be, I'm on the skinnier side, things like that, you can put a female model on me or a male model on me, and they both look like, oh, that doesn't look weird. So because of that, because I'm sort of in that middle ground, you can put more characters on me and have them look natural. So because again, they wanted to have male and female infected characters, they wanted to have, you know, male and female enemy characters. By having someone who had a pretty neutral, you know, size and movement style, they were able to sort of use me for a lot more characters without it standing out as seeming strange. Mark dice que, a ver, él ha hecho infectados, ¿no? Y que dice que, claro, pues depende del personaje, es fácil, digamos, o más fácil o menos fácil saber a lo que te estás enfrentando, ¿no? El tipo de movimientos que quieren que hagas. Entonces, dice que con los infectados, o sea, en particular, que tienes que encontrar una silueta específica, ¿no? Porque basado en eso que ves, sobre todo cuando estás escuchando el modo escucha, basado en esos mismos movimientos sabes si es un chasqueador, si es un corredor, ¿no? O sea, tú realmente ves cómo se mueve el personaje, ¿no? Entonces, pues dice que pues a lo mejor tienes que estar un poco más recto, o tienes que torcer un poco la espalda, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sabes que es un chasqueador. Entonces, pues obviamente sigues una táctica u otra en el juego. Y si ves que a lo mejor está pues de otra manera, pues sabes que es otro tipo de infectado. Entonces, dice que tener a una persona haciendo eso para todo ese, o sea, una sola persona llevando a cabo todos los movimientos de todos los personajes, pues le hizo un poco pues plantearse que cómo puede hacer que sea pues eso, una cosa y no otra. Claro. Que obviamente cuando es un personaje humano es mucho más fluido, ¿no? Y mucho más natural que si es un infectado. Dice que Naughty Dog, algo que le gusta de él es que los movimientos que tiene son neutrales, ¿no? Y además que tiene un físico bastante neutral. Por ejemplo, Chris Robbins, que hace de Joe, pues claro, es como más grande, ¿no? Entonces, pues dice que, por ejemplo, para la facción de los serafitas en el segundo juego, si ponen a Chris como una mujer serafita, pues no queda bien, ¿no? Pero claro, si le ponen a él por cómo es de complexión y demás, pues vale cualquier cosa, ¿no? O sea, pues lo que haga él se lo pueden poner a un personaje femenino, un personaje masculino. Y claro, pues eso, como es así, pues en ese entre medias, ¿no? De que tiene una complexión que es neutral, digamos, de género neutral, como dice él, pues que le gusta, ¿no? Porque pueden usarle para cualquier personaje y no queda raro. Claro, muy bien. Tenemos al chat a nuestra queridísima Demin,
que pregunta a Mark si conoces España y, de no ser así, ¿qué lugar de España te gustaría conocer primero? Devin, on the chat, would like to ask you if you've ever been to Spain, and if you haven't, what part of Spain would you like to visit? I have not been to Spain. We were actually very tentatively toying with the idea of visiting some of my wife's friends. I believe they're in Madrid at one point. And this was pre-pandemic, and pandemic kind of blew up all that idea. But then, I mean, again, I've been to Germany, France, and Switzerland, all sort of in this similar area, because my sister was there as an exchange student, and this was back when I was in junior high. But I've really not traveled very much in Europe. So I mean, fortunately, my wife is very well traveled, so I would probably trust her to decide where best we should go. But I mean, from the all of the books and things that we got from her friends for the kids to look at that sort of introduced Spain. I mean, there's just seems like there's amazing, architecture and so many interesting things to see all over the country. So I mean, I wouldn't know where to start. So I would probably just trust my wife and her friends' recommendations and just enjoy wherever they see fit to take me. Dun, dun. Mark dice que no ha estado en España, pero que tenían planes de ir a ver a unos amigos de su mujer en Madrid, que obviamente no pudieron ser a consecuencia de la pandemia. Pero dice que ha estado en varios países de Europa, ha estado en Alemania, en Francia, en Suiza. Y sobre todo durante la época en la que su hermana estuvo de estudiante de intercambio en Europa, que era cuando él aún estaba en los primeros años del instituto. Sin embargo, su mujer sí que ha viajado mucho más que él, y digamos que sería ella quien debería decir, ¿no? Dónde deberían ir, pero que todos los libros y demás que compra a sus hijos y todos los materiales con los que sus hijos pues está introduciendo a sus hijos al mundo, incluyen España, y dice pues que tiene pinta de ser un país con una arquitectura increíble, con muchos lugares que visitar, y que precisamente por eso no sabría por dónde empezar. Así que confiaría un poquito en el buen ojo de tanto su mujer como sus amigos para decirle por dónde visitar, por dónde empezar. Muy bien, Marc. Si empiezas por Barcelona, avísame que yo soy de allí. So Luis says that if you can start with Barcelona, so he can maybe meet you. There you go. Muy bien. Voy a pasarte la pregunta de jet lag y voy a decirte una cosita, Kumai, y me tendrás que disculpar, ¿vale? Como se está alargando mucho, me encantaría poder leer todas tus preguntas. Entonces, de las que has hecho, Kumai, hazme una y es la que le haré a Mark, ¿vale? Así que de momento voy a hacer la pregunta de jet lag. Jet lag pregunta que, aunque Mark ya supieses esa parte de la trama del juego, ¿qué sentimientos te generó el final del juego? ¿Llegaste a emocionarte? Jet lag on the chat would like to ask you whether you were moved by the end of the game. So even though you already knew what the plot was all about, did it make you feel emotional about it and so on? How was the ending for you? I mean, this is interesting.
the ending changed from the point that I left. The original sort of, what was going to happen got rewritten. And again, because I don't do a lot of the cinematic parts of it, like there's always going to be some amount of being, seeing it for the first time or whatever. But I went in with expectation of knowing, or I thought I knew what was going to happen at the end, and therefore when it happened differently, I was kind of like, oh wow, oh okay, that works too, I guess. And as it was, I mean, as dark as the last part of the second one is, I actually was expecting it to be much worse. It actually ended up being a slightly rosier picture than what I was expecting. So I came away from it being kind of like, oh, that was good. Things aren't so bad. Whereas like I feel like the average player wasn't expecting it to go quite as dark as it did, and so a lot of other folks were just like, oh, that was so horrible, that was so terrible. So whereas like for me, I was like, yeah, I was expecting it to be so much worse than that. So like, by comparison, it's like, oh, this is good. This is a good place for me to be in. So I it's like I almost saw it like a happy ending. God. Vale. Mark dice que la pregunta es interesante porque el final del juego cambió después de que él terminó todo el trabajo que hizo. Entonces, todo lo que iba a pasar, lo que él sabía que iba a pasar, se volvió a escribir, ¿no? Se cambió. Entonces, también no había visto muchas de las cinemáticas, ¿no? O sea, no las había visto. Entonces, pues las expectativas que tenían eran muy diferentes de lo que ocurrió. Entonces, pues dice que cuando lo vio, dice que bueno, dijo, bueno, esto está bien, ¿no? Y que sí, a ver, la parte 2 es muy oscura, ¿no? Pero aún así, él estaba esperando un final mucho peor del que se encontró luego jugando. Entonces dijo, bueno, no está mal. Y claro, o sea, es una experiencia completamente diferente a la que tienen la mayoría de los jugadores, ¿no? La mayoría de los jugadores se sorprendieron de que el final fuese tan oscuro, mientras que en su posición él lo vio como casi incluso un final feliz. Qué bueno, qué bueno. La última pregunta que tenemos del chat, Mark, la hace Kumai. Y pregunta, dentro de lo que es la serie, el proyecto que vemos que se está convirtiendo en masivo, ¿qué es lo que te va pareciendo por ahora? Evidentemente no nos cuentes nada que no sepamos nadie. So our last question from the chat comes from Kumai, and she would like to know what you think, or what your thoughts on the TV series so far, what they've shown us, or what you're able to tell us, obviously. Well, I mean, yeah, I'm actually not involved with the TV series, so I can say everything I know about the TV series because I don't really know any secrets about it. I mean, I will say that I am very excited to see what they do with it. The fact that Neil is, one of the executive producers on it, I think is amazing. I think, it's up until now, most film or television adaptations, I won't say most, but I'll say oftentimes they will take the IP, they'll take the title, and then they'll make another movie, right? It doesn't necessarily have to be related to the original game, because they think, well,
it's a video game as opposed to a movie, so you can't just make the same thing. Sorry. Which I understand the difficulties in trying to translate it, but then, so often, they go so far, in their adaptation that it's almost unrecognizable for the people who are fans of, the original story. And in which point, the people that are more likely to watch it because they were fans of the original are more likely to be disappointed because of it's so different. And then, people that never knew what it was originally, any amount of sort of fan service that you put in there for the people that, liked the original is going to be completely lost on them. So it's sort of like, who's ultimately the audience, and what's the point of calling it, what the video game title was, if it's not really for either of those audiences, I guess. So again, I think this is a unique situation where you have someone who, deeply understands those characters, deeply understands that world, who is in a position to make, creative decisions and, find ways to balance, the heart of the story and the characters with the fact that it is a different medium. It's not a video game anymore. You don't have, all of these various things that you had to, well, maybe not had to, but that made sense because it was a video game that we were experiencing as a player, as opposed to, an audience member who's just sitting at home and experiencing the story and the characters. But, I think just given the fact that Naughty Dog has always been very, well, not always, but, recently has been very story driven with the types of games that they make. I mean, they're probably one of the better types of games to be adapted to, a film or television format. And so I have very high hopes. As a fan of those games and those characters and those stories, I really do hope that they do a good job of it. But from everything I've seen in terms of, HBO puts out amazingly high quality shows, and a lot of the names of the creative people, the directors and things like that they have attached to the series. Amazing actors are attached to the series. So, I don't imagine it'll be the same. I imagine things will be different, and you can't necessarily go into it expecting it is going to be the same thing. But I do think I'm optimistic that what they end up putting together should be I'll enjoy seeing what they put together. Atención. Mark dice que él no está involucrado de ninguna manera en la producción de la serie, así que no tiene muchos secretos que contar. Lo que nos dice es que tiene muchas ganas de ver cómo lo adaptan, y el hecho de que Neo sea productor ejecutivo le parece genial, porque dice que hasta ahora mucha gente, o lo que pasa normalmente con las adaptaciones, es que cogen la propiedad intelectual o el título y hacen una cosa completamente diferente de la que conocemos. Entonces, claro, dicen, al ser un videojuego, no es fácil adaptarlo en una película o en una serie, pero es que a veces llega al punto de que las adaptaciones ni siquiera las reconocen los propios fans, ¿no? Entonces, dicen que por un lado la gente que digamos va a ver la serie sí o sí, que son los fans del original, van a estar decepcionados si la adaptación no está hecha bien, y por otro lado, cualquier cosa que quieran incluir directores, guionistas, que haga guiños a los fans, la gente nueva no la va a entender. Entonces, realmente, ¿cuál es el público al que se dirige
al que quieren dirigirse con este tipo de adaptaciones. Sin embargo, con la serie de The Last of Us es una situación muy, muy diferente, ¿no? Porque dice que hay alguien, bueno, hay gente involucrada que realmente, Neil en este caso, que realmente entiende a los personajes, entiende el universo y puede hacer decisiones creativas para que tengan sentido con lo que es la historia, el universo de Last of Us, ¿no? Que no va a ser un juego lo que van a hacer, pero que respeten lo que forma parte del juego, ¿no? Todo lo que se hizo, la historia que se hizo como parte del juego. Dice que además, como Naughty Dog recientemente ha cambiado a hacer juegos, digamos, en los que la historia tiene un papel más importante, es más fácil crear una adaptación. Entonces dice que tiene muchas esperanzas de que salga bien esta adaptación, que espera que la hagan bien, que además hay gente de HBO, hay muchos nombres, digamos, grandes o importantes de HBO, actores muy buenos, que dice que, bueno, que él no espera que todo sea igual que lo que vio como fan en el videojuego, pero que es optimista y que piensa, no, que es optimista y que tiene ganas de ver cómo acaba siendo lo que creen, sí. Estamos que nos subimos por las paredes, Mark. Is it like really hyped about it? Bueno, te voy a hacer las 3 últimas preguntas, que se las hago a todos. Okay. So Luis is going to ask you a very last 3 questions who he makes everyone, basically. Okay. Vale. La primera es, como jugador que eres, evidentemente sabrás en esta comunidad, bueno, no lo sabrás porque no estás en la comunidad, claro. Como jugador, en The Last of Us, seguro que tú has encontrado botellas y ladrillos. Entonces, en esta comunidad se ha generado 2 bandos. Y hay un bando que escoge y hemos puesto el nombre de Team Ladrillo y el otro es el Team Botella. Y evidentemente todos los invitados que les preguntamos, ¿de qué team eres? So first one is that as a player yourself from the Last of Us games, you may remember then there's 2 objects that you normally use to kill infected and sometimes enemies, which are bottles and bricks. And in this fan community, we're really proud and loud about what member what object we like the most and so on. So could you tell us which one you prefer? So bottles or bricks? Oh, between bottles and bricks? Yeah. That's a good question. Es una buena I pregunta. think I like bricks more. No me falles, Mark. ¡Oh, sí! ¡Yes! ¡Yes! Bien. Team Bricks. You're part of team Dile que tú eres de Team Botella. Díselo, tranquilo. I'm part of Team Bottles. I'm a bit disappointed, but that's okay. Oh, you're Team Bottles? Okay. Yeah, that's fine. This is Team Brick, so it is obviously happy. Qué bueno. Grande. La segunda pregunta de las 3 es: habrás conocido que hay una comunidad de Last of Us, que seguramente ya habrás oído que hay comunidades, ¿no? Pero ahora entiendo que habrás conocido la que habla en español, la comunidad que habla en español. ¿Te gustaría hacernos una pregunta? So, Liz's second question is that now you know a bit more about us and that we're a fan community
who really likes The Last of Us, the Last of Us universe, and who speaks Spanish. Would you like to ask us any question at all? Well, here's a question. I assume you can play the game in like either subtitled or dubbed. Is that an option? Yes, So there is. which do you prefer? Do you prefer the American or the English speaking voice actors and reading the subtitles in Spanish, or would you prefer the Spanish speaking characters and just, you know, playing with those characters, but with voices that would perhaps be different than what I would recognize as those characters? Okay, so I'm just gonna translate it. All right, and then I can tell you what my own perspective on this, but yeah, we'll also hear about it. Básicamente Okay. le estaba un poco comentando sobre lo que me ha dicho. Me ha dicho que claro, que siendo una comunidad de habla hispana, que cómo jugamos nosotros. Si jugamos escuchando las voces originales y ponemos los subtítulos en español, si preferimos escuchar la versión doblada por los actores de doblaje, tanto españoles como latinos, ¿cómo lo hacemos? Que si nos gusta escuchar a los personajes, digamos, imaginárnoslo con voces españolas o jugar o experimentarlo en inglés con subtítulos en español. Muy bien. Te diré, Mark, varios que han comentado por aquí el chat y luego te daré también mi opinión. Para que veas un poco aquí los que están viéndonos. Muchos han dicho, por ejemplo, en inglés, Jetlag ha puesto, aunque tenga que jugarlo 4 veces en castellano, con subtítulos en inglés, es decir, con subtítulos en español. Esther dice que los dos los queremos por igual, tanto en español como en inglés. Primero en español y luego en inglés. Lo jugamos varias veces y vamos cambiando, dice Diego. Otro dice que yo juego en castellano, pero la versión original siempre evidentemente es un 10. Así que hay mucha variedad. Y mi opinión, bueno, en la mía, la que yo te trasladaré es que yo siempre juego el juego en español. Me gusta porque el doblaje que tenemos aquí en este país es espectacular. Pero luego, evidentemente, también me gusta escucharlos en inglés. Ver su voz original, cómo fue su trabajo. Evidentemente con subtítulos. We have quite a wide variety of different opinions. Declan from the chat says he prefers English, even if he has to play the game in Spanish about 4 times or so before actually understanding everything. Other people say they play with subtitles in Spanish and like with the voices in English. Esther says both. She's fine with both. Some people say first they play in Spanish, then they play in English. And Diego says they play it lots of times, so like they play it in like the different languages. And some other people say they first play the game in Spanish, but they recognize or they see the game better in English. So Luis's view on this is like he prefers to play it in Spanish because he thinks the all the dubbing that is carried out in Spain is stellar. So they do a really good job, but he also likes having the opportunity to hear what the actual characters sound like in the original version. I personally just play in English,
I've never played Oh, in you speak Spanish. English. Yeah. Muy bien, muy bien. Y nos vamos a la última pregunta, Mark. Okay, so our last question. Imagínate, Mark, que te estás entrevistando a ti mismo, ¿vale? Es decir, que tú mismo estás entrevistando a Mark. ¿Qué pregunta te harías? So, last but not least, third question, that if you could interview yourself and you could ask any question to yourself, what question would you make to yourself? Yeah. La más buena de todas. The one you like the most, or you like the least? The question I would ask myself, well, how about this? This is the question I do ask myself. La pregunta que se hace a sí mismo, de verdad. On a very regular basis is like, how long am I going to keep doing what I'm doing, and what is it I'm planning on? What are my long-term plans and goals and things like that. And the fact that I have to keep asking myself shows that I don't really know. Mark dice que la pregunta que le gustaría hacerse, y la pregunta que se hace, de hecho, continuamente, es ¿cuánto tiempo va a seguir haciendo lo que hace? Y que cuáles son sus objetivos y planes a largo plazo, porque realmente no lo sabe. Entonces, I will say that again, this job, it can be very physically demanding, and as I mentioned before, it can be difficult to sort of balance career with family, just given the unpredictability and things like that. But I mean, at the end of the day, I think I'll keep doing what I'm doing as long as I keep enjoying it, as long as I'm allowed to keep doing it, and then when the time comes that I have to do something else, then I'll figure it out when that time comes. Dice que, o añade, que obviamente es un trabajo que tiene mucho desgaste físico. Entonces es difícil compatibilizarlo con una familia y además es bastante impredecible. Entonces dice que seguirá haciéndolo mientras pueda, ¿no? Mientras lo siga disfrutando. Muy bien. Y que cuando llegue el momento en el que tenga que decidir, pues decidirá. Muy bien. ¿Tienes allí a la vista algo que sepas que puede sustituir lo que estás haciendo? So, have you got any ideas of what else you could be doing apart from stunt work? I mean, I've considered different paths. I think the thing that probably makes the most sense is to stay within, entertainment, filmmaking, but perhaps move more into a role of coordinating as opposed to performing as much. Another thing is, as is right now, it's mostly just sort of in my free time. I do a lot of sort of teaching and coaching, things like that. So, whether or not I wanted to actually start like an actual school or something to teach these sort of things. For a very brief moment, there was a time, I guess it's not completely gone, but there's a part of me that also, because I've always enjoyed video games, and I've loved, the opportunities to work on video games. So the idea of perhaps trying to find a job at a game company was something. But then I was like, other than, QA, quality assurance, game testing, I don't know as I'm necessarily qualified to be,
I'm not an animator, I'm not a programmer or anything like that, so I'm not sure if that would necessarily be the best path for me, but it is something I've often thought about, and just in terms of something that would be interesting to me, but I don't know if the opportunity is necessarily there, or whether or not if I actually ended up doing it, that it would be something that I would, it's one thing to look at it from the outside in, and it's another thing to be doing it, day in, day out, and deciding whether or not you want to actually do this as a career. So, but again, like, I think at this point, it's a lot of, doing what I can, and also just in what time I have, just thinking about, what skills can I be working on that are going to help transfer into no longer just being a performer, but still being involved in the creative process of creating, interesting stories and interesting, experiences for people. Mark dice que ha pensado en diferentes caminos, diferentes opciones. Todas tienen que ver con el entretenimiento, desde coordinar películas, pero no actuar. Dice que en su tiempo libre enseña y hace coaching, y también ha pensado en enseñar este tipo de cosas, coaching de, imagino, su propio, lo que hace él, ¿no? De mocap y todo eso. Dice que durante un tiempo ha pensado en trabajar en la industria del videojuego, porque es algo que le gusta desde que era pequeño. Y que le gustaría trabajar en una empresa dedicada a los videojuegos, pero dice que aparte de QA, ¿no? Aparte de, pues eso, de hacer de tester, que no tiene nada, digamos, que pueda transferir de su experiencia profesional a algo que se necesite, o algo que necesite una compañía de videojuegos, que ni es animador ni es programador. Entonces dice que quizá ese no sea el camino, ¿no? Entonces, pues que vería qué oportunidades interesantes habría. Porque, claro, también es una cosa que tiene que decidirse una vez dentro, ¿no? O sea, no es algo que sea fácil mirarlo desde fuera, ¿no? Sino que tienes que conocer la industria desde dentro también. Dice que actualmente dice que puede hacer con el tiempo disponible que tiene y con las destrezas y las habilidades que ha ido, digamos, mejorando durante estos años, y que pueda transferir a un nuevo trabajo. Y que no esté relacionadas con lo que hace ahora, con digamos, el performance, ¿no? El actuar y demás, y crear historias que le gusten a la gente. Muy bien, muy bien. Mark, de parte de toda la comunidad, y tanto Stephanie como yo, te deseamos el mejor éxito posible en tu larga vida profesional y personal también. Luis, myself, the rest of the community would like to wish you every success in the rest of your professional career. Espero y deseo que hayas estado a gusto, bueno, explicándonos tu vida, tus historias. We hope we've made you feel welcome with being here, and telling us, and comfortable as well, telling us about your life and your own story and everything you've done. Yeah, thank you for having me. It's great. La verdad. Muchas gracias. La verdad es que aquí todos hemos estado encantados de poder escucharte, de poder conocerte, de poder saber todos aquellos trabajos y, bueno, tu carrera profesional al final. Y la pasión se nota, o sea, se nota cuando lo hablas con esas ganas, con ese ímpetu, ¿no? De todo lo que has estado haciendo, ¿no? Y se transmite, y yo realmente he disfrutado mucho.
Así que, por nuestra parte, agradezco muchísimo que te hayas apuntado a esta charla. Y es que no sé qué vas a decir ya. Es que enorme, eres enorme. Mark, tío, pedazo tío eres. Yeah, we've been really grateful that you've made a decision to share your time with us. We're happy that we've been able to meet you, even if it obviously hasn't been face to face, and to know more about yourself. And we've seen your passion shining through what you've told us. So we've really enjoyed our time with you. We're really grateful again, and we love you. Thank you so much. Te voy a Muchas decir gracias. te voy a decir una cosa, Mark. ¿Sabes decir alguna palabra en español? So just one last thing. Do you know any words in Spanish? Muchas gracias. Buenos días. That's it. Ya está, eso es todo lo que sabe. Pues, mira, te pediría una cosa, si quieres, si no, no pasa nada, ¿eh? De que a la comunidad les digas un saludo a la comunidad de habla hispana de The Last of Us. Pero ¿cómo quieres que En se lo español. diga? Bueno, Ok. sí, que lo diga en español, ¿no? Que se lo diga, o sea, que yo le diga eso Exacto, y que él lo diga, ¿no? Exacto. Que le diga Exacto. un saludo, no sé qué, ¿no? exacto. Okay. I have a special request, if you're Okay. okay with it. Could you say to us, un saludo a la comunidad de The Last of Us España? Wow, I can, say that again. I can, sorry, if you repeat after me. Mhm. Un saludo Un saludo. a la comunidad. Oh, okay, that you need to give me that Okay, again. I'll break that into parts, okay. A la A la comunidad comunidad de The Last of Us España. de The Last of Us España. No idea what I just Done. said. That's Yay. all right. You said just greetings to our The Last of Us Spanish community. And you did very well. Yeah, it was great Spanish, great pronunciation. I'm a Spanish Thank teacher you. myself, I- so I- I'm like speaking from experience. Thank you. I will say that, I mean, again, I speak Japanese and I speak some Chinese. I've forgotten all my German, but Spanish is probably one language that I would really like to know because, I mean, here in Los Angeles, you have such a huge, Spanish-speaking population and community. I feel like, you can't, like, it, you're missing out on so much by not knowing some Spanish here. So if anything, I would like my kids to study some Spanish, and they can translate for me. But yeah, it is. I mean, again, it's such a I feel like an important language to know, especially here in America. But just like internationally, I think it's definitely a language that is worth studying and being able to speak. If I dare just say, I'm a Spanish teacher, so if you ever feel the need, you can let me know. I'm really Yay. happy to take you on as a student. I'll be really happy. Yay. Ha dicho que habla japonés, habla un poco de chino, ha olvidado todo su alemán, pero el español es un idioma que quiere aprender. Y que realmente en Estados Unidos ahora, al ser un idioma que está tan extendido, siente que se pierde un poquito de lo que pasa a su alrededor, sobre todo en Los Ángeles, que hay una comunidad hispana muy grande. Entonces, el español es un idioma que considera muy importante, incluso aún no yendo a viajar, sino quedándose en Estados Unidos, y que merece la pena estudiar. Y yo básicamente le he dicho que como soy profesora de español, que yo encantada. Perfecto. Ostras, Mark. Claro. Es que es normal que hables japonés.
tengo curiosidad. Dinos una frase en japonés. La que quieras. So, of course, you speak Japanese, as you said, that you lived in Japan Okay. and your family is Japanese. Could you tell us something in Japanese for us? Just say something in Japanese. Is that what you're asking? I think so. Oh. Yeah. Okay. じゃあ皆さんと一緒にお話できてすごく嬉しいんで、また今後またいつか会えると嬉しいです。楽しみにしてます。Oh, that's so lovely. Yeah, I can speak Japanese as well. Basically, just said thank you for having me. It was wonderful speaking with you, and I hope that we can speak again someday. I'm looking forward to it. Ha dicho que lo que ha dicho ha sido que muchas gracias por invitarme y por tenerme, que le ha gustado mucho hablar con nosotros y que ojalá en el futuro pueda volver a suceder. Para nosotros será realmente un honor, porque la verdad es que ha sido hoy una noche mágica. Muchísimas gracias. It will be a pleasure for us because we felt it's been truly magical, even if it sounds a bit corny from him. He didn't say that, I just said it. Okay, thank you ever so much. Thank you. Thank you. Y muchas gracias, Steph. Has hecho un trabajo increíble. De nada. Gracias, Steph. Thank you, Steph. Pues nada, chicos, chicas. Aquí termina el directo de hoy. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Sobre todo este tramo final, que ha sido súper improvisado. Y nada, nos vemos mañana. O cuando toque. Muchas gracias a todos. Luego.